Now we'll speak about the futuristic thing. I think the first episode, I mean, initially when you said you were telling about Gen Z ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. But let me tell you, what we all prepared was for millennials. They consider millennials as stability wise or job security, stability, what they want, because the previous generation was not into it. For the first time, all millennials are getting financial freedom by working. Almost all millennials kelsa ide, whether it is a boy, girl, any part of the region in the country, they're somehow working and they're making money. Next, your challenge is about Gen Z. Let's say by the time you plan for it, Gen Alpha will be coming. So what is the next challenge where you are working with millennial, Gen Z, Gen Alpha? In 3 ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜೆನ್ ಝಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜೆನ್ ಝಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು? ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 20 ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು 3 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, 6 months ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟುಡೇ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ ಆಲ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಯೂರ್. ಸರಿನಾ? ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನನ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. You interviewers will ask how long do you stay in this company? How long? What is your next 5 years plan ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ತರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ 6 months, ಡೆಲಿವರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮೂವ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ 6 months ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಿಂಗಾಗವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ವರ್ಷದ ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್, 10 years ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದು 10 year ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೆನ್ ಝೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ವುಡ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಈ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ 3 ಜನರೇಷನಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಊಬರ್ ತರ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅದು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಊಬರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇಟ್. ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಬಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮುಗಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿ, ದೇ ಆರ್ ನೌ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೈರ್ ದರ್ಶನ್. So they'll have a visibility to ಈಗ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಈಗ ನೌಕರಿ ಆ ತರ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ they will have a, yeah, it could be a job portal or it could be an open source system, anywhere. Performance system, it can be anything, right? I don't know how great it would be there. Why is it important? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they would have, I need to know the history of the person rala. ಈಗ what you person, when a person is leaving because of toxicity, they would have mentioned very low if a person is leaving. See, that can happen in any situation. Right? Even today we do background verifications. Yeah. Right? If a person is unethically moved out of the organization, it would still come out. Who is the person who's giving that rating? See, exit rating wouldn't come. It's not about the exit reason. It's about how you delivered the project. What was the impact of the project and how you delivered the projects. Yes, of course, this was just a high level thinking. You need to get into the details to know yav riti design madbeku, how do we make it fool proofing.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ I understand. ರೈಟ್. Performance ಹೋಗುತ್ತೆ. I'm telling. ಈ ತರ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ There's no ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. individual performance. You will get to know ಮಾಡ್ತಾರೆ. Probably this guy was good in operations. This guy was good in technical. This guy was good in managing the team. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I'm okay with it. But right now, a challenge for you is how can you put all of them in one team? The Why dynamic not? of the team. Why not? Because different mindset, different people. One want like what you said. They wanted. Is that not a true diversity? It's a true diversity. I'm just saying. Right. Mindsets are different, and when these are there, what is a there will be a challenge. So the system, okay, system which manages the employees. Okay, when I say system, it could be people, it could be process, it could be tools, right? Those systems should be defined in a way that it is flexible in nature to acquisite to each of the mindset. Even today, So it is a duty of an employer. it is a duty of an employer, and it is also a duty of the people managers. As a people manager, it is important for me to identify the unique capabilities of each individual, unique ways, style of working of each individual, and then play to their strengths. ಈಗ ಅದು ಓಕೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು Gen Z can take away our jobs because of their learning. So it's a threatening for us. But why are millennials not thinking that we have a sea of knowledge with us? No other generation has gone through the transition of what millennials have been through. We have seen pre-internet, post-internet. That is always there. Yeah, so that knowledge is also important, right? Today, the Gen Zs and Gen Alphas are mostly dependent on AIs and tools. They're just seeing and learning from it. But who is feeding in that data? Millennials are the ones who are feeding in that data, right? And also it could be constructive or destructive. There could be a challenge tomorrow where you millennials, alphas and Gen Zs can use it for construction purpose, or millennials can, put in data which could be of a disruptive nature as well. So again, harmonious ways of living and working, and that is what an organization should focus upon. They all should try to build an ecosystem which is enabled with process people system, which can also accommodate the mindset and unique personalities which we have. Even today, irrespective of whether a Gen Z or a Gen Alpha are there in the workforce or not, within millennials, are each one of us not different enough? Right? Yes, we are conditioned in a certain way, and that's why we all behave in a certain way when it comes to work-related responsibilities. True, 100%. No, okay, this is about it. I understand we all have to collaborate somehow or the other, and our weakness, ನಮ್ಮ millennial weakness ಏನಿರುತ್ತೋ, probably it is the strength of Gen Z. Our weakness ಏನಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ strength ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, coordination, communication, resilience is all our strength. Aurdu we don't know. There will be any other intellectual strengths which they might be having. So which it's always learn from each other. One person's weakness is the other person's strength. So it's strength together always. Okay, this brings the point to me that there are a lot of organizations today, they're introducing some reverse mentoring. So if you are a millennial manager and you have a Gen Alpha in the team, okay, that person will Gen Z in the Gen Z or Gen Alpha. I mean, Gen Alpha is yet to come. Gen Z, right? So they can reverse mentor you and tell you this is something which, probably learning, ways of working, learning, or could be some new words which I have not even heard so far, and they're teaching me about the shortcuts. Right? That's called as reverse mentoring. There are a lot of organizations which enable reverse mentoring today, and every day at home. Happening? Yes. Because I feel they have a very notion that Indian managers are very toxic. They're insecure to learn from their junior. That could be applicable for generations before millennials because they had a certain mindset. They have seen through and lived through the servant mindset which Britishers brought to us, and hence they feel that, okay, this is how I need to be. I am an experienced person. I'm an aged person. Boss is always right. Yeah, boss is always right kind of a setup. And my husbands keep joking that boss is always right and my wife is a boss, right? So just to make it lighter, but it's all about how do we learn from each other? How do we unlearn? So people more than learning, unlearning certain so things. So employers have already introduced this. Yes. There are a few companies who've done Yes. A lot of organizations have already introduced, especially the startups in startup culture. They have a concept called as reverse mentoring. Then why is it Indian service-based companies usually have got a toxic
work culture, and they are frustrated with the managers. That is what we see. There is a mental health crisis which has been happening, which we see ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಪೇಜಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೇವರಿಸಮ್. I think that thing should be influential, right? It goes both the ways, right? It goes from the manager and as well as from the employee in the team. The first and foremost thing what an individual has to do is setting an expectation. Boundaries. Have the right boundaries, have the right expectations. When you join the organization, tell what works for you, what doesn't work for you. And if you feel that things are not going well, there is nothing wrong in confronting and contesting with your manager. Recently, one of my friend was having a mental breakdown because the person was working in either service-based companies. I always feel these Indian service-based, as you have worked in various service-based, you've also been associated with them. They usually use on-site opportunity as the hanging carrot for their motivation. And that is why they stay for a longer time. And we'll see, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they will retain the employees because of an on-site opportunity. ಅದು ಮರೀಚಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿರೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್? isn't it become a challenging even in futuristic also? ಅದಿರುತ್ತೆ. How long should we always think, okay, that is a great opportunity? It cannot be great opportunity. It's not always that, but they always do this, service-based companies, and they use this as a card. So see, why it is a carrot? Because we are all, employees in the service-based organizations are aspiring there. One, as I told you, it goes both the ways. Second, it's also to do with money. Generally, service-based organizations, at least IT service-based organizations in India, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, it could be your JPMC kind of organizations, fintech kind of, all of that, right? So they will pay a little higher compared to the the services organization. Why they have to go there? They can leave and go back to product or anything. Why they have aspiring to go to? Again, if you look at product organizations, the headcount opportunities are very less. Okay. ಸರಿನಾ? ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು 100 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100 ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1000 ಜನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. Skills are slightly higher compared to the skills, because ತುಂಬಾ ಜನ ಇರುವಾಗ one or the other person will do the job. In the product organizations, you will have lesser number of people, so you need the cream of the resources to do the job. That's how it works. One thing which I always think, this is all MNC multinational companies, which India is mainly sponsored by foreign companies. I'm always question about this. Right now, our foreign policy is very flexible. Probably after Aji LPG ಮಾಡಿದ್ದು 1992 ನಲ್ಲಿ they allowed other companies to invest in India and all. We were open for foreign companies. One fine day our foreign policies can become tighter. Lot of companies might fail to invest in our companies, or ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, we are the cheap labor for them. Tomorrow there will be another country, another third world country where they wanted a cheap labor. They can move it there. Isn't it a challenging for Indians namge as we go there? We are not self-sufficient yet. Now we know we are dependent upon other company to give a job, especially major chunk. Lot of things, whether in manufacturing sector, a lot of companies will be head offices in Germany or anywhere. Yeah. Even IT sectors also. Won't it be a challenge in futuristic if you're not self-sufficient right now? See, there won't be a situation where I would say that there's no country in the world where Indian brain doesn't operate. It could be in any sector. Because I see, okay? You see Melinda Gates and all, they're going and training African employees. Correct. Why? Because ನನ್ಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, because they're somewhere having a plan to start something new there. Of course, see, that's what an alternative. It's not just the cost, right? Yes, there are two aspects of why people depend on Indian mines, right? Okay. One is because it's a low cost. I agree. Yeah. Now we are, if you do the market research, we are more or less reaching what UK pays people. So if you want to hire an engineer in a UK and hire an engineer in India, the compensation is not too varied. It's almost same? Not, yeah, probably 5% variance, that's all. Not too much. Oh. Yes, at this point in time. So that's how Indian economy is growing.
right? Okay. Indian economy is already a world's third, and it's going to be the first in matter of time. So from that standpoint, we will start generating a lot of employment internally when we become the largest economy. One. Second, it's also to do with the intelligence Indians brings to the table. Okay, that doesn't mean the other humans are not intelligent enough, or the ways of thinking is not intelligent enough. We have gone through a lot of changes and invasions in the last ತಾಳಿಬಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ a lot of invasions lot of and cultural and all of that. So we've learned over a period of time, and that is embedded in our DNAs okay biologically. Right? So we are very different. The way we think is very different. The way we operate is very different compared to the other sector of people. And especially what I was mentioning about the servant mindset, right? We have a servant mindset, like S-boss for everything. oh yeah okay. Yeah. And it is just come in over a period of time. Probably in next 2 to 3 generations, you will start fading it away. People wants to get rebel. Okay. They want to go away with it, right? Saying that they want to start challenging and questioning the status quo. Why? I will not do without knowing a why. That'll start coming in. But having said that, there are a lot of third world nations today who are investing in their talent and things like that. But nobody could beat India with the population. The population what we have, probably even the other countries have the population, but they cannot serve the entire needs. They will still have to lie back on India's strength. So there will be Indiaಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು there won't be a job insecurity. There could be variation, 10-15% variation or reduction, but it won't become zero anytime. Because two ways. One, we will have, because our economy will grow and we will have job opportunities internally. Second, our population speaks for itself. Why? Because now you saw Trump and all H1B visa ಆದ್ಮೇಲೆ they made more costlier. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ they might come back ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. Few of them are staying there also. That will again affect people here. Like how immediately they had some political changes. Apple moved from China. They moved it to India. Like that tomorrow from India, any political issue, companies might move away from India. That's what I'm saying. Even if the companies moves away, India's economy will create opportunities for Indians is what I'm trying to tell. Okay. So the healthcare, what I was speaking about, semicon, what I was yeah. speaking about, for the next 20 years, it's going to be really high. That will create opportunities for people. Oh yeah, I've seen Indian nurses, especially Kerala dalli Yes, they are Saudi alli idare. You go anywhere, you find a Kerala nursing or a healthcare facility person being there. That's been a huge contribution. So healthcare, I don't think so. And that to service mindset Yes. which we have there. India is a service based entirely, whatever we do. So our Hindutva itself speaks about service, isn't it? Sir. That is true, obviously. And next probably thing which you spoke about Gig economy. gig economy. You spoke about gig economy. That's something I feel it's like moonlighting. Don't you feel it? It's not exactly a moonlighting. It's about individuals grooming their skill trajectory is what I would say. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜಾವಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 6 ಮಂತ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಸೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎವ್ರಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ 5 years down the lane, I will be ready to do any kind of a job. Whether AI invades or disrupts, I will still be market relevant. Okay, so it's not about moonlighting. And yes, if you're referring to dual employment ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ it could be moonlighting. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. they'll give a role and ಸುಮಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೈನ್ ಅನ್ NDA ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Thank you. It was futuristic. Now I just wanted to ask few questions which a lot of people are asking. ಈಗ ನೀವು a person changes job often for payment 2 years, 3 years, 4 years. ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 5 years ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you would have called stability. Now job hopping is happening and employers are also welcomed. As a recruiter or as an employer, how are you seeing this as? Stability illa anta I will say that stability illa what you would have learned in 2 years, but there is a huge people who are living jobs and going. So this again circle backs to the first conversation ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, where every 6 months new upgrades ಬರ್ತದೆ, every 2 years new technology ಬರ್ತದೆ. So that is why it doesn't And matter it doesn't matter whether he stays for 5 years,
ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ you really consider 5 years ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲೇಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? No. Because there is a thing. See, it depends, right? If you've grown in the organization, ಅದೇ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ 2 years ಬೇರೆ ರೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ 5 years, you're not a lazy person. So very good lesson or very good message which we can give for audience is that you have to upskill either vertically or lateral. breadth. So 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ you can't stay in same role. Not in the same role, at least from a skill standpoint. Enhance yourself. Yeah. Okay. That's a great thing because a lot of them won't know. They will stay there for a very long time and then they will know why they're not been ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. This is a very good point. Just ensure that you do not become complacent ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸದ್ ಕಲಿತಾ ಇರಿ, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿತಿನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. What about ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. how does a recruiter see a person taking if he's from a bench? It depends, right? Now If a company, if they want to hire someone and if he's in a bench, do you consider it as a bad thing or a 90% of the recruiters would consider that as a good thing. Why? Because you are immediately available to join. Okay. And ನಿಮ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ so ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ nobody ಕೂಡ thinks it's a performance? Nobody would think it's a performance issue. If an organization is sustaining a person on a bench for a longer time, that means there is a need for that person. That should be the mindset a recruiter should look at. Oh wow, that's a great thing. And next, one more thing. Now you see people keep going for, a lot of companies are giving RSU. They're giving stocks and shares for another company, and that has been a selling point. ESOP antala. Lot of employees are going there, ನೀವು ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇ ಎಷ್ಟಾರು ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಿಷನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಕ್ರೂಟರ್? ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಮನಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. See, it has changed ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಜಾಬ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಸ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐಮ್ ಅಲೈವ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ನಾಟ್, ರೈಟ್. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಳೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. Would it be a challenge? ಈಗ ಅವನ್ಗೆ ನಾವು let's say he is getting 50 lakhs, that was with everything, but ಅವನ್ previous company 35 ಅಷ್ಟೇ. Within 3 months 4 months he's been 6 months he's been thrown out of that company as a attrition, some business decisions. Now if he has to come back, ನೀವು recruiter ಆಗಿ, will you take that guy because his expectation is already 50 there, but your budget is 35? Isn't it a challenging thing for you? Budget is the one which matters. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕ್ರೂಟರ್ಗೂ there are only 2 things which matters. ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ರೂಟರ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹೈರ್, ರೈಟ್. So it is, let's say I'll be getting 35 lakhs in my previous organization. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಂಗೆ 50 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ there will be an attrition within 8 months. I've come back now I am okay to take. ನಾನು 35 lakh ಗೆ ನಾನು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. But lot of times the recruiters won't trust me. No, that doesn't happen in majority of the situations. Okay, probably ನಾವೇನೇ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10% ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಸಾರಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಯು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾನು ನೋಡಿರಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ whom we have hired with -30% negative hikes. -30%, -20% we've hired. People have joined us as well. They're doing well also. Yeah, they're doing well. They may have been laid off due to whatever reasons. They may have had insecurities in their previous organizations, or they may not have had right work-life balance. Adella iravaga how a recruiter sells and how an individual sells his or her profile. Those are the 2 things which matters.
And one more thing which I want to know. A lot of companies offer decline ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, and ಅವ್ರ ಆಫರ್ ನ ತಗೊಂಡು they're declining. It can be various reason. What is a major chunk of reasons decline ಆದಾಗ, as so that an employer can also improve on it? If you can help on that. See, it varies from one organizations to organizations, but at a market level, compensation is the biggest thing So in money, India. at the end of the day, money is the boss. Money is the boss, right? At the end of the day, that's what matters. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಫರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ಸ್. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that can also be. And it could be a combination of various things. Very rare situations ಅಲ್ಲಿ it could be your aspiration. Let's say ನನಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ವಾರ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿ ಇಂದ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years. Right? That's aspirational. Yeah. You may have heard a lot about probably if I go there, my crush is there in that company. They'll be Could there. be. I understand. And this is a very nice thing, so that even the employers can also work on their things. See, employers need to focus on the pattern of data. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪನಿ ಎ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ 50% if 20% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಆಫರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬೇಸೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಸಿಂದ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು? ಇವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಜಾಬ್, ದೇ ವಿಲ್ ನೋ ಈ ತರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಡೆಸ್ಪರೇಷನ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್? ನೌಕರಿನ ಸುಮ್ನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು you are not using your time and effort in the right fashion. You are also taking away the efficiency of recruiters. ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 1,000-5,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 4,500 ಬಂದು ರೆಲೆವೆನ್ಸಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಈವನ್ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ if he wants to apply for a company, ಅವ್ರು ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಲ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೌಕರಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಕಳಿಸಿದೆ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ವೇರ್ ಅವನಿಗೆ, ಇಫ್ ರಿಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ? ಒಂದು ನೌಕರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೊಫೈಲು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾಗಿನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನೌಕರಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನೀವೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ರೂಟರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರಿಯರ್ ಸೈಟ್. ಆ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರಿಯರ್ ಸೈಟ್ ಡೇಟಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ faster responses. And people are trusting more on employee referrals these days because usually goodwill irutte, amale stability also, right? ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಫರ್, ಯೂಶುವಲಿ ಬೇರೆ ಆಫರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ.
ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋನ್ ಡೆವಿಲ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು ಇದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ and the person who is joined will also stay for a longer time because you both are together. It's not just the work aspects. Then why doesn't of any, it. I mean, they directly send resumes to HRs on LinkedIn ಆ ತರ ಎಲ್ಲ? ಅದರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 200-300 ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನು ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಕ್ರೂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಕಳಿಸಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ faster for people to review. What about companies that want to, if employees want to try for a higher level, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಹೈರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. is it a consultancy? Yes, it's a consultancy. There are a lot of consultancies out there in the market. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they themselves will reach out to you as and when there is a senior level opportunity. So senior level ಗೆ ಅಂತ consultancy? Yeah, they are called as executive firms. They are called executive hiring firms. Okay, Yes. okay. They are But executive whereas hiring firms. normal staffing consultancy is a different thing. Yeah, that's a different thing. With headhunters, Yeah, something similar to that. Similar to that. Okay, so we can give for them. They suitably they will do it. Also try and use a lot of LinkedIn ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. How important it is to someone to be certified on anything. Again, LinkedIn as I certified told, we are all moving away from education, certification, so experience and all of that. Over a years it will be Some situations and some roles it is relevant. It could be Six Sigma kind of certificates could be relevant, but not currently for currently. Six Sigma. Currently Six Sigma. Yeah, so something of that sort could be relevant, but not everything is relevant. Mm-hmm. What about the PGDM? People believe that another managerial course ಮಾಡಿದ್ರೆ I can become a manager. I think it is a myth anta ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. It's a myth. It should come naturally as a skill to you. So this PGDM course is again just ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. Could be a value addition. Okay, let's say ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರದು ಸೇಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. But right? That you won't consider that. Otherwise it's not a when you get a very skillful employee, another person is also okay, minimalistically skillful but relevant for your job. But this guy is extremely skillful, but person A is extremely skillful, person B is relevantly skillful, but person A has got higher package, person B has got lower package. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನೇ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they don't compromise on the quality. They don't compromise. Many of the companies or 70% of the organizations don't compromise on the quality. 30% may compromise because of ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಲೋವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್? ಡಿಡ್ ದೇ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ situations which comes in play. Wow, this is all very informative thing which we also wanted to do this. And if woman wants to rehire after a break, what can she do? How can she apply? Again, as I told, every organization has a career page. Every career page calls out about these kind of campaigns and programs, returnship programs and all of that. They can always go back and apply for those kind of so every organization does. Yeah, Atlassian has it. Likewise, couple of organizations have it. They had one Grace Hopper anta ಒಂದು event ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. Grace Hopper event ಇದೆ, ಒಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು event ಮಾಡ್ತಾರೆ. Analytics India magazine ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ they invite all the women. So ನಿಮಗೆ if you just go to AIM ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್
ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಗ್ರೇ ಸೋಪರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವಿಮೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ thing. And another thing also to tell you is just go and apply to any job which you feel is relevant, irrespective of your career break. ನಿಮ್ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ nobody will stop you, they will still hire you. You don't need to go via a returnship mode. Anywhere you can. Yes. Okay. And for freshers, finally, or ಏನಾದ್ರು is internship really important? Do you see internship while hiring them? Not really, not necessarily. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. If not campus placement, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಟೇಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಟೇಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. it doesn't matter. ಇವಾಗ 2 models ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ: ಟ್ರೈನ್, ಹೈರ್, ಡೆಪ್ಲಾಯ್. ಹೈರ್, ಟ್ರೈನ್, ಡೆಪ್ಲಾಯ್. Okay. ಸೊ ಹೈರ್, ಟ್ರೈನ್, ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ You your hire- internships will slightly add a value add. Train, hire, deploy ಅಲ್ಲಿ where you will directly hire people from training institutes where already trained. ಆ situation ಅಲ್ಲಿ internship may not really help. Follow up to in that, why does organizations doesn't give any internship opportunities to freshers or college grads? Because there is lot of overhead accountability needed. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು NIT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ರೆಡಿಮೇಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ವೈ ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ so somebody? internship soon the colleges should actually not take so much of consideration. There are a lot of organizations which go for internship as well in the final year of engineering. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ. Now that's happening. Yeah, that's happening now. So you should still go ahead with internship, but choose what and where you want to invest your time. Great thing. Thank you so much. It was very insightful because ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, with even lateral hirings also we spoke about diversity hiring. You also gave a lot of insights for how candidates can apply to job. It was very great to speak about it, and we will speak much more about other HR dimensions with you. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ನೌ ಐಲ್ ಬಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು AI ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪ್ಸರ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ಯು ಬೀನ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. Thank you so much. Thank you. I'm giving this and I'm taking a promise from you that you will be coming for next episode as well. Okay. Yes. Nimdu innondu episode idikke I'm just welcoming. And how was it? How did you finally felt this? It was very first ever podcast, Darshan. Thank you so much for that. Yes, I am a little camera shy, but you all made me comfortable in the setup. So thanks so much for that. And all thanks to people behind the camera as well. So yeah, thanks to people behind the camera and auntie as well, cooking and serving teas. Thank you so much. But it was kind of a learning experience as well to me. It's, you know, when you pick somebody's brain, you try to think different. So it was very nice experience. Thank you. And ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.